Hi, hello, my dear students. Welcome to our channel Rajesh Biology, and I'm Rajesh Semester Zoology. Today our topic is Botany Grand Test. So, మనం ఆల్రెడీ ముందుగా అనుకున్నట్టుగా ఇవాళ రెండు లైవ్ సెషన్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. అందులో ఒకటి బాటనీ గ్రాండ్ టెస్ట్, ఇంకొక గ్రాండ్ టెస్ట్ ఇవాళ ఈవినింగ్ 4 o'clock లేదా ఈవినింగ్ 7 o'clock మనం ప్లాన్ చేద్దాం. అది జువాలజీ గ్రాండ్ టెస్ట్. అండ్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్, లెట్ మీ చెక్ ఈజ్ అవర్ సెషన్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఆర్ నాట్, అండ్ ఇస్ మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ ఫస్ట్. Yes, I think the session is just started, and Divyashri also came to the live session, right? Okay. Is my voice is clear, Divyashri? Right, it is clear. So without any late, let's dive into the session. Yes, Divyashri, thank you. Tanushri, hello. Hello, Tanushri YouTube channel, and Gnaneshwari, okay. So Gnaneshwari, you also have the YouTube channel, okay, very good. So you can use the earphones for better clarity. So without any late, let's dive into the session. Today, Mahakavi Sri Jayanti. So మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, తెలుగు వాళ్ళందరికీ మహాకవి శ్రీ సుపరిచితం. Can you please decrease the sound, everybody? Right. Come to మహాకవి శ్రీ ఒక 2 to 3 పాయింట్స్ శ్రీ కోసం మాట్లాడుకున్న తర్వాత మనం మన లైవ్ సెషన్లోకి వెళ్దాం. ఎందుకు శ్రీ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే, 1 weekలో నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది కాబట్టి. ఎందుకంటే ఈయన ఇచ్చినంత ఇన్స్పిరేషన్ స్టూడెంట్స్కి కానీ యువతకు కానీ వేరే ఏ కవి కూడా ఇవ్వలేదు. సో అంత గొప్ప మహాకవి శ్రీ కోసం మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఈయన తన కవితలో అంటాడు, నదీ నదాలు అడవులు కొండలు ఎడారులా మనకు అడ్డంకి అని. సో ఇప్పుడు నీట్ ఎగ్జామినేషన్ని అటెంప్ట్ చేస్తున్న మనం, ఆ ఎగ్జామ్కి దగ్గర అవుతున్న మనం, ఈ మధ్యలో వచ్చే ఈ చాటింగ్స్ కానీ లేదంటే వేరే ఏదైనా గేమ్స్ కావచ్చు, మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేసేవేవి కూడా మీ గోల్కి అడ్డంకి కాదు అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విరామం మెరుగక పరిశ్రమించే పరిక్లవులకు అని చెప్పిన మహాకవి శ్రీని ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకొని నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. నీట్ ఎగ్జామినేషన్ 1 weekలో ఉంది అంటే 7 days కూడా ఎగ్జాక్ట్గా లేదు, ఎందుకంటే 7th ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి ఇంకా 6 days అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక్కసారి మహాకవి శ్రీని మనం గుర్తెచ్చుకొని విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెషన్. హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ యాప్ రాజేష్ బయాలజీ. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్. అండ్ ఈ యాప్లో ఫ్రీ టెస్ట్, ఫ్రీ కోర్సెస్తో పాటుగా ఫ్రీ మెటీరియల్ ఉంది. ఫ్రీ మెటీరియల్ చాలా ఉపయోగపడే మెటీరియల్ ఉంది, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ బట్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ ఆల్సో. ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ 4 different సబ్జెక్ట్స్. ఫిజిక్స్ నుంచి కొన్ని వేల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, కెమిస్ట్రీ నుంచి కొన్ని వేల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ బాటనీ నుంచి, జువాలజీ నుంచి, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇందులో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. సో ఈ 1 weekలో మీరు ఈ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు ఎంత వీలైతే అంత మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే కనుక ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు క్రాక్ ద నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్. అండ్ కొన్ని పెయిడ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, పెయిడ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి, అవి వాల్యూ ఫర్ మనీ. అవి నిజంగా అద్భుతంగా ఉంటాయి. వన్స్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇఫ్ దే జాయిన్, దే నెవర్ ఫీల్ రిగ్రెట్ ఫర్ దేర్ మనీ. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్న ఈ 2 కోర్సెస్ కూడా మనీ కోసం పెట్టినవే, బట్ స్టూడెంట్స్ కోసం వీటిని నేను ఫ్రీగా షో చేస్తున్నాను. These 2 courses are available for free. Now come to the first question without any late. Select the correct classification for the given plant. So first question is yellow color flower to start avutundi. Thank you for the likes, my dear students. Yeah, Ganeshwari and Divyashri, screen is not clear. Do one thing, దివ్యశ్రీ, ఎప్పుడు నేను చెప్పేది, ఒకసారి మీ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేయండి. రైట్ అప్పర్ కార్నర్లో సెట్టింగ్ సింబల్ కనిపిస్తుంది. ఆ సెట్టింగ్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే క్వాలిటీ అని ఉంటుంది. ఆ క్వాలిటీ మీద క్లిక్ చేసి అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళి 720 pixels ఆర్ 480 megapixels, ఈ రెండిట్లో ఏది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా క్వాలిటీ బాగుంటుంది. నాకు తెలిసి మీది
144 పిక్సెల్స్లో ఉన్న 240 పిక్సెల్స్లో ఉన్న క్లారిటీ అంతగా ఉండదు. ఎదర్ క్లారిటీకి ప్రాబ్లం సెట్టింగ్స్ లేదా ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది. యా చంద్రిక, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్ 2. Division angiosperm, class cotyledonal, and astericus asteraceae. So correct it is. So the right answer for this question is this one. Come to the second question. Cenocytic mycelium is 2, 3, 4. Yeah, Swapna, 1 is 2 right answer. Yes, Divyashri now, very good. And Divyashri says 1 is 2 correct. Two is 3. Very good, Chandrika. No, it is who says 2 is 3? Swapna, you are right. It is 3. Multinucleate and acceptate. The right answer is multinucleate and acceptate. Come to the third question. Major photosynthetic pigment in green algae are. In green algae, what is the major photosynthetic pigment? Chlorophyll, A and B. Yes, that is first given by Tanushri, that means Gnaneshwari, and Chandrika, you are right. Chlorophyll A and B. And come to the fourth question. Which type of sexual reproduction is found in volvox? Volvox show. Yes, no Chandrika, it is not all. Volvox show a special type of reproduction, that is oogamous. Oogamous type of reproduction is found in volvox. Come to the fifth question. Fifth question. Which of the following represents the edible swallowed portion of allium cepa? Which of the following portion is represents the edible portion of allium cepa? Yeah, fifth one, Swapna says 1, and Divyashri says 3, but it is actually the leaf bases. Leaf bases are the edible portion of allium cepa. And come to the sixth question. Yes, the sixth question, the right answer is, it is not epigynous, Chandrika. The right answer is hypogynous. What is hypogynous means? If the gynoecium is present on the top of the most position of the thalamus, then the flower is referred to as hypogynous, and we can observe the hypogynous in this. Topmost position of the thalamus, if the gynoecium is present, it is a hypogynous. Next, the seventh question. Yeah, very good. Seventh one is the third. Monocot and dicot roots. Radial vascular bundles characteristically occur in monocot and dicot roots. Next, come to the eighth question. Divyashri, you are right. And Gnaneshwari, right. Eighth question. Which of the following tissue systems constitute bulk of the plant body?
Ground tissue system contains. It is not vascular tissue, it is the ground tissue contains. Eighth question is 2, the right answer is. Come to the ninth question. Matching is there. There is a chances to ask the matching type of questions also. And who says Chandrika, you are right. The right answer is 1. Lysosomes hydrolytic activity and ribosomes protein synthesis. And simply we can, based on the first option, we can decide based on the B only. Smooth endoplasmic reticulum steroid synthesis and the centriole. It is for the formation of spindle fibers. This one is also very easy. Everybody knows this. Come to the 10th question. Which of the following statements is incorrect for centrioles? Yeah, Divyesh, right. Which of the following statements is incorrect for centrioles? Meiosis, both the centrioles and centrosome lie perpendicular to each other. Central proteinaceous hub is missing in a centriole. Each centriole has an organization like that of a cartwheel. Centrosome usually contains 2 cylindrical centrioles. Here, the right answer for the 10th question is actually meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between them. So here it is a wrong statement. The remaining all are correct. Come to the 11th question. Which of the following is not the feature of meiosis? Ten, two, right answer. Divyashri and Jnaneshwari. Come to the 11th question. Which of the following is not the feature of meiosis? And it is very, very easy. Very easy. It is logical. Everybody knows this. Meiosis involves two sequential cycles of nuclear cell division, meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication, correct? Okay, and meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase is also right answer. Yeah, very good, Tanushri. That means Jnaneshwari, I think, right? So it is not involved the non-homologous chromosome pairing. Okay, recombination is not takes place between the non-homologous chromosomes by the crossing over, and they are not paired in the meiosis. Homologous chromosomes are only paired on the metaphyseal plate, and they only cross over between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. Come to the 12th question. At which stage the homologous chromosomes separate due to repulsion but are held by chiasmata? Yeah, very good. It is 3. That is first given by the Chandrika and Divyashri and Jnaneshwari. Very good. Diplotin stage. Very good. Come to the 13th question. Plant cells do not rupture when placed in a distal water. Animal cells rupture when placed in distal water. We conduct a poll in 3 platforms. ఒకటి యూట్యూబ్లో కండక్ట్ చేస్తున్న పోల్, అందులో 20 + 30 మెంబర్స్ దాకా పోల్ అటెంప్ట్ అయ్యారు. అందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ క్విజే ప్రిఫర్ చేశారు. అండ్ టెలిగ్రామ్లో కండక్ట్ చేశాను ఒక పోలు. టెలిగ్రామ్లో కండక్ట్ చేసిన పోల్లో 50% క్విజ్, 50% డిసిజెస్ని చెప్పమని చెప్పేసి అడిగారు. సో టెలిగ్రామ్ అనేది పక్కన పెడితే, ఎందుకంటే దాంట్లో 50-50 ఛాన్సెస్, రెండింటికి ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు. ఇక మన యాప్లో పెట్టాను పోల్. మీకు తెలుసో మరి తెలియదో, యాప్లో పోల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఆ పోల్లోకి మీరు వెళ్ళుంటే అందులో ఆప్షన్ మీకు కనిపించేది. నేను అనుకున్నాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఓట్స్ అనేవి పోల్ అనేది యాప్లోనే మనకి కనిపిస్తుందని. బట్ యాప్లో చాలా తక్కువ మంది, అసలు నో బడీ అటెంప్ట్ దట్ పోల్ ఐ థింక్. సో యాజ్ పర్ ద యూట్యూబ్ ఓన్లీ ఐ సెలెక్ట్ ఫర్ ద క్విజ్. Come to the Pradeep. Yes, you are right answer. The right answer is both 1 and 2 are correct statements only. Come to the 14th question. No, Swapna, both are correct.
సో ఒక చిన్న లైక్ అండ్ ఒక చిన్న షేర్, ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ మై ఎఫర్ట్స్. అది చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 14th question. A plasmolized cell can be plasmolized by placing in a plasmolized cell can be deplasmolized by placing it in. Yeah, 14th one. The right answer given by the Chandrika, Pradeep, and everybody. Pure water hypotonic solution. Very good. Come to the 15th question. Which of the four most abundant elements in most plants, C, H, O, and N, does a terrestrial green plant procure mainly through its roots from the soil? 15th question. In this, which are going to four most abundant elements are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Does a terrestrial green plant procure mainly through its roots from the soil? Soil నుంచి plant లోకి వస్తున్నవి ఏంటివి? What are the two? Yes, very good. That is answer given by the Chandrika. Very good. That is hydrogen and nitrogen only. Come to the 16th question. If by radiation all nitrogenase enzyme is inactivated, then there will be no what there is no fixation of nitrogen in legumes, or there is no conversion of nitrate into nitrogen, or there is no conversion of nitrate into nitrite in legumes, or conversion from ammonium to nitrate is not occur. What will happen in this condition? In this condition, by radiation all nitrogenase enzyme is inactivated, so automatically there is no fixation of nitrogen in the legumes. If there is no nitrogenase, there is no fixation of nitrogen. Yes, this right answer given by the Pradeep. Very good. And come to the 17th question. Select the incorrect statement with respect to the Cranch anatomy. Here I think more than 10 members are watching. 7 likes I observe. Thank you so much for that 7 members. 17th question. Select the incorrect statement with respect to the Cranch anatomy. Yeah, Pradeep and Chandrika says one option. Undifferentiated mesophil occurs in concentric layers around vesicular bundles. It is only the incorrect you are saying. Okay, but they asked that incorrect. You are saying the correct one. Photosynthesis in higher plants is the chapter name, right? According to the key, the right answer is fourth one, which is incorrect. Bundle sheath cells are characterized by few chloroplast and thin walls previous to gaseous exchange. This is only the incorrect statement with respect to the Cranch anatomy. Now come to the 18th question. So check it once, my dear students. Pradeep, Chandrika, all Gnaneshwari, Divyashri, Sambasiva. Come to the 18th question. This is from the respiration plants chapter. Which of the following statement about dark reaction is correct? 18th one. Yes, Chandrika, you are right. This is they are dependent upon the products synthesized during the light reactions. This is only the correct. The remaining all are wrong. Next, completely 19th question. Yeah, so you are right, Pradeep. 19th one, 2. The right answer is 2. EMP pathway, cytoplasm, and pyruvic acid, XYZ. The pathway and everything is correct. Very good. Come to the next question, 20th. And my dear students, try to suggest our app to your friends, Rajesh Biology app.
In this there is a number of material is there. OMR sheet original copy is there. You can download this and take a Xerox copy, practice a number of bits. Grant tests are there in our app. Grant test physics, chemistry, botany, zoology. అండ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి అనేది రెండుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి. సెక్షన్ ఏలో మీరు అన్నీ అటెంప్ట్ చేయాలి. సెక్షన్ బిలో మాత్రం అన్నీ అటెంప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు అన్నీ అటెంప్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ 10 మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి. లాస్ట్ 5 రైట్ అయినా కూడా క్యాలిక్యులేట్ అవ్వవు. సో ఈ సెక్షన్ బి అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు వైజ్గా ఆలోచించి సెక్షన్ బిని అటెంప్ట్ చేయండి. Don't attempt all the questions from the section B. If there is a chance of right exact 100% right answer is there at the 14th question, you are going to lose that marks if there is any mistake in the first second questions in that 15 section B on 15. Come to the question number 20. The right answer is 3. That is given by intermembrane space. Very good. Pradeep and Chandrika and Ganeshwari. Yeah, Divyashri, not it is inner membrane, it is intermembrane. Come to the 21 question number 21. It is from the anatomy of flowering plants. Which of the following is an example of differentiation? Lignocellulosic wall thickenings of tracheids, loss of nucleus, vacuolization, and end wall perforations in seaway tube elements, elongation, thickening, and emptying of sclerenchyma fibers are all of these. No, so everybody says only the second one they know, but you should know all of these are the examples for differentiation. All of these. 21-4 is the right answer. Come to the 22. And it is very important question. You should know every thing like Gibberellian function, ethylene function. Okay, so if you know that, you can easily solve this type of question. Definitely 1 or 2 questions are there from this type of concept in the final NEET examination. So come to the 22. The right answer is Pradeep says 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, which is final. Yeah, Swapna and Divyashri, Pradeep, you all are right. Hastening of ripening fruits. So if you observe, here is the mock test 1, mock test 2, mock test 3, 4, 5, 6, like that. More than 10 are there in mock tests only. And video lectures are available. You can suggest your juniors also about our channel. Okay, it will be helpful for them. And after NEET examination, I'm try to do some more videos on the board lectures also. I'll continue in both English and Telugu. And can you suggest which is better to take the classes in English only, pure English only, or only Telugu? Telugu means not like Telugu medium classes. Explanation, Telugu explanation or English explanation, which is better for our channel growth, I'm asking. What is your opinion? Come to the 23. Sambasiva. Yeah, you are right, Sambasiva and Chandrika, right? Everybody right. Pradeep and Ganeshwari. The right answer is 4. And it is very important diagram. You should know all the labeling and every labeling function also you should know. Twenty-four. Today after the live session also, I'll try to upload more than 10 practice tests in our app Rajesh Biology. Every day I'm going to upload minimum 5 to 10. If any day, one day gap is there, both the tests are also uploaded on the next day. If today I'm not uploading, tomorrow I'll upload the 10 tests, like that. And yesterday I didn't upload any test in our app, so today I'm going to upload more than 10 tests. Yes, in our app Rajesh Biology, there is a practice test papers are there. It is only 500 rupees. That means less than 2 rupees for each test, because 70 plus tests are there.
It is really amazing experience you can feel. And in that also 2022 NEET examination paper is one, 2023 guessing paper is one, and the remaining all are the grand tests and weekly tests and topic wise tests are there. Come to the 24th question. The right answer for the 24th is yeah, Swapna right and Tanushri means Ganeshwari right and Sambashiva right. 24th one Chandrika right. Cannabis. 25 and 25 Chandrika you are right. Violet flower color, green pod color and round seed shape. Very good. Come to the 26th question. 26th who are giving the right answer? Mendel formulated the law of segregation on the basis of monohybrid cross or dihybrid cross or test cross or back cross. Yes, very good, Swapna, you are right. It is monohybrid cross. And Chandrika and remaining members says dihybrid cross. Remember, law of dominate, law of dominance, law of segregation, together called first set of generalizations. These two laws are proposed from the monohybrid cross only. From the dihybrid cross, second set of generalization, that is only the third law of inheritance, that is the law of independent assortment from the dihybrid cross. Law of dominance, law of segregation from the monohybrid cross. Only three laws are there. Three laws from the two crosses. 1 and 2 from the monohybrid. Third one is from the dihybrid. Come to the 27th question. Yeah, the 27th one, the right answer is 2. That is given by the Lakshmi, Divyashri and Ganeshwari. Ishwarishya Kolai. Very good. Come to the 28th question. Molecular ways of inheritance. Which of the following statements regarding human genome is incorrect? And some chapters are very important for the NEET examination. Revise that chapters again and again. In that, from zoology, I can suggest human reproduction, reproductive health. Why reproductive health? Even though it is one or two questions only, because it is the smallest chapter. So when compared with the syllabus, reproductive health is the major demand. That means most of the questions come from the reproductive health only, in my point of view, because that is the smallest one. From a big chapter, from a big unit, if it comes to four questions, when compared with the reproductive health, so I give more importance to the reproductive health only because it is the smallest one. So complete that too. And genetics. In that genetics, molecular basis of inheritance and principles of inheritance. And these are the very important and interesting topics. But you should focus on ecology also. More than 10 questions are there from there, like 11 questions on an average in NEET examination. 11 questions definitely from the ecology unit. 10 to 11 questions every year they are asking. 10 questions are one time, 13 for one time, 15 questions from one time, 1 year. So like that, ecology focus. It is a dry topic, but try to complete the entire ecology within 1 or 2 days. Then you will cover the more than 10 questions in the NEET examination. 10 into 4, automatically the 40 questions. 28, the right answer is 4. Very good. All of the students who are giving the right answer. Come to the 29th one. 28 4 is given by the Pradeep and Ganeshwari. No, it is not Ganeshwari. It's Ganeshwari only. It is difficult to remember the name Divyashri and Ganeshwari by observing the Tanushri and Lakshmi. So I'll tell the Tanushri and Lakshmi instead of Ganeshwari. Come to the 29th question. Arrange the various steps of DNA fingerprinting technique in a correct order. Definitely it is asked in the final NEET examination from the DNA fingerprinting.
Alec Jeffrey, which is invented by the Alec Jeffrey, and it is used to know the maternal cases, paternal cases, or any crime scenes. So applications of DNA fingerprinting you should know, and the process also you should know. 29th one, yes, the right answer is 1. Very good. Everybody knows this 1. 30th question. Select the option showing the correct sequential steps to produce a new genetic variety of crop. So like this, they just kill your time. They just kill your time. If you are not well practiced before the NEET examination, even though you have much more knowledge about the entire NCRT, without practice, if you go to the examination hall, it becomes very difficult because practice only can overcome this type of questions, not only the reading. Come to the question number 30. The right answer for the 30 is yes, Pradeep, you are right. Second option is the right answer. Yeah, who is this? Narasai. Welcome, Narasai, after a long time. Thank you so much for attending the session. Attempt the questions and calculate the question. And in this time, I'll tell you how to attempt the free test in our app. After downloading the app, if you click on the left upper corner 3 bar button, side menu will open. In that, the fourth option is the free test. And there is so many tests are there, more than 20. You can attempt your favorite topic. And when you attempt, there is a one question and 4 options. For every question, 4 marks is there. One negative mark is also there. And time is also going on. It will show you on the top. Near the time there is a I button, blue color I button is there. That is for the review. That means if you don't want to waste your time with the unsolved question, you can simply click on the review button. You can go to the next question. And before you are submitting, it show you how many questions you left, how many questions you selected for review, how many questions you attempted, how much time is remaining. By clicking on the purple color buttons, it will take you to the respected question which you click for the review. And later you can solve that based on the time and later submit. Immediately after submission, it will calculate our score and compare with the previous student scores. It will give you the rank also along with the solutions. And it will analyze in which type of questions you are perfect, you are strong, or in which type of questions you are weak. Like that also it will analyze your performance. And it is really great, amazing experience you can feel after downloading the app when you attempt the test. Come to the question number 31. The right answer is 225. Now come to the 32 question number. 31 2 is very good. You are well calculated, Pradeep and Chandrika, Gnaneshwari, Divyashri, Swapna. Excellent. 32, the right answer. One like button, one share. If you possible is there, if there is any possibility, please give one like and one share to this video, our channel. Come to the 32. Read the following statement and select the incorrect one. The dough used for making dosa and idli is a fermented by bacteria. Correct. Microbes are used to ferment fish, soybean, and bamboo shoots to make food. Correct. The large holes in Swiss cheese are due to the production of large amount of carbon dioxide by a fungi called Propionobacterium shermani. This is, I think, wrong. The third one. 32 3 and 33 1. Reduced BOD. Very good. 32 3. That is given by the Pradeep and Dhanushri. Very good. 33 1 is the right answer. 34. 32 3. 33 1. Very good. Pradeep. Chandrika, right? 34. Yes, Swapna, right? 33 1. Thank you so much for the liking the session. Really, thank you so much. 34. A microbial biocontrol agent that can be used to control butterfly caterpillars is. Yeah, Chandrika, you are right.
Bacillus thuringiensis. 35. Yeah. So Pradeep says 35. 4. Exponential growth is observed in a population when resources in the habitat are unlimited. Each species has the ability to realize uh, its full innate potential. Swapna, you are right. Both are correct. 35-3 is the right answer, Narsai. No, it is not 4, Pradeep. Yes, 3 is right. Very good. Come to the 36th question. ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే ఫుడ్ రిసోర్సెస్ అన్లిమిటెడ్గా ఉంటాయో అండ్ అక్కడ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ వాటి లోపల ఉన్న ఇన్నేట్ పొటెన్షియల్ని రియలైజ్ అయ్యి వాటి యొక్క రిప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయో ఆటోమేటిక్గా దట్ లీడ్స్ టు ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్. క్యారింగ్ కెపాసిటీని క్రాస్ చేసి మరి జే షేప్డ్ కర్వ్ ఫామ్ అవుతుంది. dN/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎన్. అది ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కర్వ్. ఆర్ అనేది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ద పాపులేషన్ గ్రోత్, డైవర్సిటీ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, నో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ పాపులేషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. జస్ట్ మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను. ఎకాలజీ నుంచి మినిమం 10 క్వశ్చన్స్ మీరు గెస్ట్ చేయొచ్చు నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో. సో డోంట్ లెఫ్ట్ ద ఎకాలజీ. ఎకోసిస్టమ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ పాపులేషన్, అండ్ ఇన్ దట్ మెయిన్లీ ద ఎకోసిస్టమ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో ఉన్న ఇయర్స్ని ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి. Okay, no problem, Pradeep. And I know you are well prepared. Most of the questions you answered in a correct, perfect manner. Whenever you attempt, you are just rocking the session every time with your right answers. Come to the 36th. The right answer for the 36th is yes, Chandrika and Pradeep, you are right. That is 3. Okay. If a new habitat is being colonized, birth rate may contribute more significantly than the immigration to population growth. It is incorrect statement. Right. Come to the 37th question. I think it is also from the organisms and population only. కొత్తగా కాలనీ ఫామ్ అయితే బర్త్ రేట్ కన్నా కూడా ఇమైగ్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. అప్పటికప్పుడు కొత్తగా పుట్టే జీవులు అక్కడ ఉండవు కాబట్టి. సో ఇక్కడ రాంగ్ ఇచ్చాడు. కమ్ టు ద 37th క్వశ్చన్. వాడు అడిగింది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. 37th క్వశ్చన్, ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ట్రూ. ఎస్, 2 is true, Lakshmi Maganti, that means Divyashri. Pyramid of biomass for grazing food chain represents gradual decrease in biomass from producers to the tertiary consumers. Yes, correct. Very good. Come to the 38th question. Out of the total produced cost of various ecosystem services, out of the total proposed cost of various ecosystem services, cost of climatic regulations and habitat for wildlife are it is also from the ecosystem only. They give that values, percentages. 38.3. Come to the 39th question. It is also from the ecosystem. Organization responsible for maintaining red list. Red list is very important question. It is also extinct species, IUCN abbreviation. And abbreviations also you should know from the reproductive health. And this here also IUCN is a International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. It is going to release the red data book or red list. In that organisms which are going to extinct or which are already extincted, the organisms names are noted in that. Question number 40. Which of the following is a reason for the greater biological diversity in tropical regions? So focus on mainly three units in this week if you want to prepare biology. You already prepared biology, but if you want to revise once, okay, all of this is the right answer. Very good. Animal physiology, that means human physiology. More than 10 questions will come from the human physiology. 10 or 11 questions. On an average 10 if it is 40 marks from the human physiology. Plant physiology 40 marks. 40 marks from the plant physiology. 40 marks from the ecology. Okay.
340s we can observe here, 120 marks out of 360, 120 marks from three different units. Most of the questions will arise from the genetics and evolution. From there also more than 6 to 7 questions will arise. Okay, and one questions are arise from this kingdom animalia. Cockroach, focus on the cockroach. 41, the right answer for the 41 is 2, that is given by the Chandrika and Divyashri. Yes, Gnaneshwari, very good. 42, the 42 answer given by the Pradeep. Pradeep says 42 1, but actually it is 40, a fine powder of recycled modified plastic. This is correct only. Poly blend. Who is that person name? Ramesh Chandra Dagara. Uh, it is very important. కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి ఎకాలజీలోనే. ఇది కూడా కేస్ స్టడీస్ చదవాలి, వాళ్ళ నేమ్స్ తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఎక్కడ బెంగళూరులో ఉంటుంది అనుకుంటా, 2.5 కిలోమీటర్స్ ఎంత రోడ్డు పాలీబ్లాండ్తో వేసింది. 43, అండ్ ఏ ఆంధ్రాలో కూడా ఉంది పాలీబ్లాండ్, అంటే ప్లాస్టిక్తో వేసిన రోడ్డు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉంది. అనకాపల్లి దగ్గర రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నుంచి లోపలికి 1 or 2 కిలోమీటర్స్ పాలీబ్లాండ్తో వేసిన రోడ్డు ఉంది, అనకాపల్లి. కమ్ టు ద 43. No, it is a marriage between colorblind men and a normal woman. Colorblind men and normal women produce all carrier daughters and normal sons. Option 1 is the right answer. 43 1. That is given by the Chandrika. Very good. The remaining all are no. Colorblind man means what? XII. And a normal woman is like this. Okay. So what happened? Carrier woman and all sons are normal. Come to the 44 question number. Watson and Crick in 1953 proposed DNA double helix model and won the Nobel Prize. Their model of DNA was based on. Yeah, thank you so much for all the likes. A special thanks to all the students who are giving the like button, who recognize our work. Come to the 44. The 44 right answer is X-ray diffraction studies of DNA done by the Wilkins and Franklin. Actually వాట్సన్ అండ్ క్రికెట్ కాదు. మనం ఒకవేళ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలి డిఎన్ఏ డబుల్ హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్కి అనుకుంటే కనుక మనం ఇవ్వాల్సింది ఈ ఫ్రాంక్లిన్కి, విల్కిన్స్కి. ఎందుకంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ స్టడీస్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత చార్గాఫ్ బేస్ ఈక్వలెన్స్ రూల్ వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ 2. కమ్ టు ద 45. సో మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు బయాలజీకి మిగతా సబ్జెక్ట్స్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అన్నది. బయాలజీతో ప్రతి సబ్జెక్ట్కి రిలేషన్ ఉంటుంది. బయాలజీ మ్యాథమెటిక్స్ కలిస్తే వచ్చిందే జెనెటిక్స్, దాంట్లో ఉన్న క్యాలిక్యులేషన్స్. మెండల్ ఒక మ్యాథమెటిషియన్ వచ్చి కొత్త సబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తే అయింది. అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటంటే డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్. ఈ ఫ్రాంక్లిన్, విల్కిన్స్ అండ్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ కూడా ఫిజిక్స్లోనే వాళ్ళ యొక్క స్టడీస్ని కంటిన్యూ చేశారు. ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఫిజిక్స్ సంబంధించినవి. అండ్ కెమిస్ట్రీ, బయోకెమిస్ట్రీ, బయోమాలిక్యూల్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద బయాలజీ. యూ కెన్ సెర్చ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద బయాలజీ అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్ బయాలజీ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. కమ్ టు ద 45. నిత్యానందలా చెప్పుకుంటాను ఇలాంటి ఒక డైలాగు. కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్ ఆఫ్ బయాలజీ. 45. Yeah, 45. The right answer is 2. Chloroplast of bundle sheath cells. 46. 46. Which of the following cellular metabolic process can occur both in presence or absence of O2?
Which of the following metabolic process occurs both in presence and absence of O2? 46. Uh-huh. Lakshmi Magani Miss Divyashri says electron transport coupled with chemo osmosis. No, actually glycolysis will occur within with the in the presence of oxygen. In the absence of oxygen also glycolysis occurs. Okay. Lactic acid or pyruvic acid, something is formed, right? Come to the 47. Morphology of flowering plants. 47th question. Very easy, I think. అండ్ మన ఛానల్లో మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కొన్ని క్లాసెస్ మహేష్ బాబు సార్ అని టీచ్ చేశారు. సో ఆ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, మన యాప్లో ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఎస్ చిన్ను, రైట్. చిన్ను వెల్కమ్. థింక్ యూ ఆర్ లేట్. 47, the right answer is S3. Stamens attached to the perianth is called episepalous. That is incorrect match. Remaining all are correct. Stamens attached to the petals is epipetalous, and sterile stamen is staminode, and the free stamens polyandrous. Very good. Come to the 48. The prebiotic atmosphere of the earth was of the reducing nature. It was transformed into an oxidizing atmosphere of present day due to the emergence of oxidizing atmosphere because of what? Because of the cyanobacterium. Okay. Come to the 49th one. Which of the following statements is not correct regarding Zoom cultivation? You know, Zoom cultivation or Podu cultivation. Yeah, Swapna and no, Chinnu is right answer. Come to the 49th one. So 49th, which of the following statements is not correct regarding to the Zoom cultivation? 49th. No, Chinnu, it is not a fourth one. It is actually the second one. Not correct. They are asking the not correct. It involves cutting down the trees of the forest, burning of the plant remains, and then using the land for farming. That is correct only. Okay, it helps in increasing the crop yield to considerable extent. That is wrong. Come to the last but not least. Yes, 49, two right answer. Last but not least, our favorite question. As per our YouTube channel tradition, the students who are giving the answer for the last question, they will definitely get the good marks in the final examinations. Whether your answer is right or wrong, you should attempt this question. Lucky question. There is no negative marks for this. You can freely say your opinion about this question. That means the answer. The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and vacuoles. Reason: mitochondria, chloroplast, and perioxysomes are not the part of endomembrane system because their functions are not coordinated with the same. Okay, both are correct only, but it is not the correct explanation. Yes, that is given by the Shamba Shiva. Okay, Shamba Shiva want a 49th one explanation. జూమ్ కల్టివేషన్ అంటే పోడు వ్యవసాయం సాంబశివ. కొంతమంది ఒక అడవిలో ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్న 1 ఎకరా 2 ఎకరాని మొత్తాన్ని కల్టివేట్ చేసిన తర్వాత పంట కోసేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కాల్ చేస్తారు. దాన్ని కాల్ చేసి వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతారు. ఆ కాల్ చేసిన ప్లేస్ కొంతకాలం తర్వాత మెల్లిగా మళ్ళీ మొక్కలు మొలకలు అవి వస్తాయి. సో ఈలోపు వాళ్ళు 4-5 ప్లేసెస్
వ్యవసాయం చేసుకుంటూ షిఫ్ట్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంటారు. ఈ పోడు వ్యవసాయం గురించి స్కూల్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ అటెండింగ్ అండ్ మేక్ దిస్ సెషన్ సక్సెస్ఫుల్. We will meet today evening or night, that means evening 7 o'clock. సో ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే కనుక ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ అండ్ హ్యాస్ రిజల్ట్ ఇన్ డిఫారెస్ట్రేషన్. ఇది కరెక్ట్. ఇది షిఫ్ట్ అవుతూ చేస్తారు కాబట్టి ఉన్న చెట్లని నరికేసి అక్కడ వ్యవసాయం చేసి మళ్ళీ కొత్త ప్లేస్కి వెళ్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డిఫారెస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. అది కరెక్ట్. అండ్ టైమ్ గ్యాప్ ఆఫ్ సెవరల్ ఇయర్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద రికవరీ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్టర్ కల్టివేషన్. ఇది కూడా కరెక్ట్. రికవరీ అవుతుంది బట్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది. నరికేసినంత ఈజీగా మొక్కలు మొలిచేవు, అడవిగా మారిపోదు. ఎందుకంటే అక్కడ బూడిద ఇదంతా ఉంటుంది. అట్ ఇన్వాల్వ్స్ కటింగ్ డౌన్ ద ట్రీస్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ నో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద జూమ్ కల్టివేషన్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ క్రాప్ ఈల్డ్ టు కన్సిడరబుల్ ఎక్స్టెంట్. ఇది రాంగ్ అనమాట. అది అంత ఎక్స్టెంట్గా ఏమి ఉండదు. అది ఆ ఇయర్కి ఆ ఒక్క సంవత్సరానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. క్లియర్ సాంబశివ? రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే and all the best for our preparation. We have only 1 week, so don't waste even a single minute.